Good morning, dear students. I am Gabriel, Assistant Professor of English at PSM College. First of all, I welcome all first year degree students into their first academic year in PSM College. As you all know, you have two common courses or two general English papers in your first semester. The first paper, with the paper code A01, is titled Transactions. It is all about the phonetics, vocabulary, grammar, and the usages in English or expressions in English. The second paper is titled Ways with Words or Literature in English, and it is having the paper code A02. In this video lesson, we are talking about the sixth chapter in the first module of the text Ways with Words. The first module is the poetry section. There you have 7 poems, and we are discussing on the sixth poem, Once Upon a Time by Gabriel Okara. Before going into the text of the poem, we have to have a small discussion on the poet, the Nigerian poet Gabriel Okara. Gabriel Okara, whose full name was Gabriel Imomotumi Okara, was born on 21st April 1921 in Bumodi, Nigeria. He was a Nigerian poet and novelist whose works had been translated into several languages by the early 1960s. A largely self-educated man, Okara became a bookbinder after leaving school, and soon he began writing plays and features for radio. In 1953, his poem, The Call of the River Nun, won an award at the Nigerian Festival of Arts. Some of his poems were published in the influential periodical Black Orpheus, and by 1960 he was recognized as an accomplished literary craftsman. Okara's poetry is based on a series of contrasts in which symbols are neatly balanced against each other. The need to reconcile the extremes of experience preoccupies his verse, and a typical poem has a circular movement from everyday reality to a moment of joy and back to reality again. That means ഒരു circular motion അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. A circular movement. That means a movement that starts from everyday reality, then moves to the moment or a moment of joy and back to reality again. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൈക്ലിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. The poet was highly self-sophisticated and did not get influenced by other poets around at the time. നൈജീരിയയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റ് കവികളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടും കവിതകളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Gabriel's poems would hold very great sensitivity, perceptive judgments, and tremendous energy. Gabriel Okara was brilliant at changing the moods of people with his poems. He was able to change the moods of the people who read his poems. Okara incorporated African thought, religion, folklore, and imagery into both his verse and prose. His first novel, The Voice, which was published in 1964, is a remarkable linguistic experiment in which Okara translated directly from the Ijo language, imposing Ijo syntax onto English in order to give literal expression to African ideas and imagery. Ijo language is an African language, a tribal language
that he imposed into English as a new syntax. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇജോ ലാംഗ്വേജിനെ ഇംഗ്ലീഷ് സിൻടാക്സ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയുടെ ലിറ്ററൽ എക്സ്പ്രഷനെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഐഡിയാസിനെ ഇമേജറീസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾക്ക് പകരം അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ആംഗ്ലിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളായിട്ട് പുതിയ സിൻടാക്സ് ആയിട്ട് റൈറ്റിങ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So the voice, which was published in 1964, creates a symbolic landscape in which the forces of traditional African culture and Western materialism contend. So here he was actually trying to mix these two things together, the Western materialism and the landscape and the forces of the traditional African culture, all these things. During much of the 1960s, Okara worked in civil service. From 1972 to 1980, he was director of the River State Publishing House in Port Harcourt. His later works include a collection of poems, The Fisherman's Invocation, which was published in 1978. That was a collection of poems. And then two books for children, Little Snake and Little Frog, which was published in 1981, and An Adventure to Juju Island, which was published in 1992. These two books belong to child's literature or children's literature. Gabriel Okara died on 25th March 2019 at Yenagoa, Nigeria. The poem Once Upon a Time, it was written in the backdrop of Nigeria's independence from Britain. So the poet seems to be shocked by the change of lifestyle, values, morals, and the total change in the world's view in the new independent country. So he was very much shocked by the way people started changing their lifestyles, how people changed their values, their morals. ആളുകളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിത രീതികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുമൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട നൈജീരിയയിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. Gabriel Okara seems to be mourning for the passing away of a way of life, or he is lamenting on the loss of innocence and sincerity and all other traditional values. Nigeria became independent, but still the nation was under the influence of the British culture. The poet remembers the way people used to behave and interact with each other, how the people used to do things with their hearts and soul. So there was a time when people, they were sincere in their hearts, they were affectionate towards other people, truly affectionate towards other people. They used to do things with their hearts and soul. They used to interact people with affection. വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം മിങ്കിൾ ചെയ്തിരുന്ന, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്ന, ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ the poet, he is trying to describe what happens when a traditional African culture and civilization meets with the Western culture. With his nostalgic vision, the poet recalls the golden times of the past. The purpose of the poem is actually to outline the behavior and personality of the people at the moment, means at the moment of speaking, means in the modern times. It also makes an attempt to bring back the personality of the people who used to do things with emotion and heart. റിയൽ ഇമോഷനോടുകൂടെയും ഹൃദയത്തോടുകൂടെയും കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, ആളുകളോട് ഇടപഴകിയിരുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹോപ്പാണ്, ഒരു ഡ്രീമാണ് ഈ ഒരു കവിതയുടെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്. So the point is, or the poem is about the artificial relationship and manners prevailing in the present world. According to the poet, past is better than the present.
because in the past there was love, sincerity, and faithfulness. But now in the present, everything has changed. Hence, the poet wants to relive the past. The poem has 7 stanzas, each stanza containing between 4 and 8 lines. In some stanzas, you have 4 lines. In some other stanzas, you have even 8 lines. So there are 7 stanzas in the poem. The title of the poem, Once Upon a Time, straight away makes you feel as if you are going back in time. It also makes you feel as if what happened was a fairy tale and it will never happen again. Once upon a time. That normally we use when we are narrating a tale to someone younger or some kids. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് കഥ പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണത്. Once upon a time, പണ്ടൊരിടത്ത്. So it looks like a fairy tale. ഒരു fairy tale പോലെയാണ് നമുക്കിത് തോന്നുന്നത്. When a person reads the title, it will make him feel as if he is about to read a fairy tale. So let's move into the text of the poem. The first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block, cold eyes search behind my shadow. That's the first stanza. In this stanza, Gabriel Okara shows that he is talking to his son or someone who is younger than him, likely to be in his childhood days. He then writes, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. The word used to shows that it happened in the past and does not happen now. And he says that in the past people would laugh with their hearts and would really laugh out of happiness. But now they only laugh with their teeth while their eyes block cold eyes. That's a wonderful usage. Eyes block cold eyes that search behind my shadow. When the poet says now they only laugh with their teeth, he means that people now when they do laugh, they only laugh for the sake of laughing and not out of real happiness. And then he goes on to say, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. By using a metaphor like this, the poet or the writer says that the person who is laughing laugh with his or her eyes as cold and as solid as ice, or as frozen as the eyes of a dead person, which lacks the shining of love and affection in it. There is no happiness inside the person's eyes while they search behind his shadow, as in they look right past him without paying any attention to him whatsoever. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചിരിയിൽ യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഈ ഐസ് ബ്ലോക്ക് കോൾഡ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റഫറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ണുകൾ നമ്മൾ ആളുകളോട് ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കണ്ണുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഫെക്ഷനും അതിൻ്റെ തിളക്കവും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ കണ്ണുകളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ആ കണ്ണുകൾ ചത്തുകിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണുകളെ പോലെയാണ്. ഐസ് ബ്ലോക്ക് കോൾഡ് ഐസ്, അത്രയും മരവിച്ച കണ്ണുകളാണ്. ആ കണ്ണുകളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തിളക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിളക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഫെക്ഷനോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവർ ചിരിക്കുന്നില്ല, ചിരിക്കുന്നത് പല്ലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. So that's all about the first stanza. Let's move into the second stanza. There was a time, indeed, they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. So in this stanza, Okara says, they used to shake hands with their hearts, but now that's gone. When he says this, he means that
In the past, people would shake hands and be happy. That means they would actually shake hands with pleasure, affection and warmth. ആളുകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷവും ആളുകളോടുള്ള ഒരു അഫെക്ഷനും ആ ഒരു ഊഷ്മളതയും ഒക്കെ ആ ഷേക്ക് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. The next line, but now that's gone shows that this is no more. He means that people shook hands with happiness in the past, but now they shake hands without any joy and be in boredom. As he goes on to say, now they shake hands without hearts. The next line says, while their left hands search my empty pockets, the writer is indicating that the person whom the poet is meeting is looking for valuables in his pocket while shaking hands with him. It could also be interpreted like, in the modern times, no relation, expression, friendship or affection is sincere or unselfish. In the material world, people always expect something in return while keeping a friendly relation with you. The left hand empty pocket കൈയിട്ട് നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിൽ പരസ്പരം ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആരുമായിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ആധുനിക ലോകം എന്നാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So let's move into the third stanza. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So the beginning of the third stanza reminds us of how we invite people to our homes and for tea or for some treats or some party or something like that. We normally tell our guests to feel at home and come again when they leave our home. But these are meaningless words. According to the poet, these are meaningless words. What would happen if our guest keeps on visiting our house, believing our words, and starts feeling our home as his own home again and again and again? That's what the poet is expressing in the coming lines. And when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. That would happen when our guest keeps on coming into our home again and again and starts feeling that this is his own home or something like that. In the third stanza, the poet is saying that when people invite each other for tea, for dinner, or just to his or her house, then they will allow them to come a couple of times with pleasure. But after a while, they will get fed up and slam the doors shut on you. In other words, they won't allow you to come into their house. Stanza 4. So I have learnt many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, horse face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. In this stanza, Gabriel Okara says that he has adapted himself to the modern world. He has adapted to using different faces for different occasions like office face, street face, etc. All these faces have a fixed portrait smile, which means that all these faces never change and it is like a smile fixed for its own separate occasion. This stanza has been focused on how people tend to change their facial expressions for different occasions and how for each occasion people tend to have different smile like a fixed picture
that never changes. So this happens in the modern times. ആധുനിക ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് ഇതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോ രീതിയിൽ ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ മുഖംമൂടികൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മോഡേൺ ലോകത്ത് ആളുകൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So for each occasion they have separate masks that to wear on their face. ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ച് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. So that's a kind of typical hypocrisy that we can find in the modern world. ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റിയെയാണ് കവി ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. The next stanza, stanza 5. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. The poet starts off the stanza 5 by signifying that he also has adapted to the environment around him, and that he also has picked up the artificial habits of the modern hypocritical world. He says, and I have learned too to laugh with only my teeth, which suggests that he also has learned how to laugh without happiness and laugh only for the sake of laughing. And then the writer goes on and writes, I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad. This demonstrates that how he has also learned how to say goodbye in a nice way when he feels inside being relieved or escaped from a boring company. Even if he is not pleased by the presence or company of someone, he says glad to meet you, which he doesn't mean in his heart. To summarize this stanza, the writer is saying that there are no true emotions in his words and feelings, and they are said with just his tongue and not his heart. Overall, in this stanza, the writer shows how his environment has had an impact on how he behaves, how he is emotionally detached from other people, and how it has destroyed his passion and made his heart unfeeling. തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്, ചുറ്റുപാടിൽ എന്താണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പോയറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഗുഡ് റിട്ടേൺസ് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു, ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവും അയാളെ കണ്ടതിലില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു. സ്റ്റാൻസ 6. ബട്ട് ബിലീവ് മീ സൺ, ഐ വാണ്ട് ടു ബി വാട്ട് ഐ യൂസ്ഡ് ടു ബി വെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth, like a snake's bare fangs. So in this stanza, the poet describes how he used to be. It seems that he is talking to a child or a young man who has not yet experienced the changing of heart, who has not yet been influenced by the environment and the society in which he lives. The poet says in the first line of stanza 6, but believe me, son, emphasizing with regret, I want to be what I used to be. I want to unlearn all these muting things. I want to relearn how to laugh. These lines describe his desperation to go back to his old and innocent ways, where he felt life was simple and his emotions were honest emotions. It also describes his hope and desire to unlearn all the bad habits he has picked up over the years. Innocence and experience.
അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The child is innocent, but his father is experienced. The experience of the father has made him hypocritic, but the child is still having the innocence. So the father is asking the child to teach him, or the father wants to unlearn what his experience has taught him and wants to learn what he has lost through the passage of time. When the poet is looking into the mirror while smiling, he himself feels like looking at the bare fangs of a snake. ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ദംഷ്ട്രകളോടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകളെ ഉപമിക്കുന്നത്. Because he has changed a lot. There is no affection or emotion, sincere emotion in his smile. In mythology, snake is an image used to represent something evil, treacherous, something like that. Satan, സ്നേക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സേറ്റൻ ആദമിനെയും ഈവനെയും ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ട്രച്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് സ്നേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജിനെ മിത്തോളജിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. So here he himself feels like looking at the bare fangs of a snake while he is smiling in front of a mirror. So into the next stanza. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. In this stanza, the poet is asking his son to show him the way of the heart. So here the writer sums up what he has been trying to say throughout the whole poem to the person he is having the conversation with. That teach him all the good habits he has lost and teach him to have true emotions. So he is trying to learn something from his innocent son. He is trying to learn how to laugh sincerely, how to laugh with the heart, how to smile with the heart, how to give shake hand with the heart, how to hug with the heart, instead of simply doing something mechanically. He wants to do it sincerely with genuine feelings and affections. കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരാണ് എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അവർക്ക് നമ്മളുടെ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ കാപട്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവരാണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കവി സ്വന്തം മകനോടാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ, എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നത്, ഹൃദയം കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത്, ഹൃദയം കൊണ്ട് ആളുകളെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നാണ് കുട്ടിയോട് പറയുന്നത്. The poem does not have a rhyme scheme, but the poet has used repetition to slow the poem down and make the reader feel the heaviness of heart that the poet feels. The poet uses similes and metaphors throughout the poem. For example, when he says, I have learned to wear many faces like dresses, implying different expressions for different occasions. The poet has used a very strong metaphor when he writes that his laugh in the mirror is like a snake's bare fangs. So as I have already said, the image of the snake is commonly used in mythology and fairy tales to describe evil, insincerity and dishonesty. This suggests that when he laughs, you see his teeth and smile, but his true intentions are insincere and dishonest and doesn't have any genuine feelings. So the poet Gabriel Okara uses this poem to convey his feelings about the loss of traditional African culture against the Western influences. The overall theme of this poem is about happier times gone past and hopes for a happy ending for which the writer longs for, as in a fairy tale. And therefore he uses the title Once Upon a Time for this poem. Western British influence ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിലും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ ഈ കവി ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ആ ഒരു ജെനുവിൻ ഫീലിങ്സൊക്കെയുള്ള ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു പഴയ ട്രഡീഷണൽ ലൈഫിലേക്കുള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ ആണ് ഈ കവി ഇതിലൂടെ, ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഒരു ഫെയറി ടൈൽ പോലെ അദ്ദേഹം ആ കവിതയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അതിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നായിരിക്കാം ഈ കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. So that's the end of this video lesson. In the next video lesson we can have discussions on other poems in this module. Thank you.